ايه ده؟ هو مبدئيا ايه ده؟ هو ده هيبقى ديماسيا ولا ايه؟ Season 2026 is going to change everything. It will be possible to have 7 items or 7 items 3 sums. ليه؟ لا مبدئيا لا، مبدئيا لا، هو مبدئيا انا مش عاجبني. 7 items ماشي حلو، لكن ايه 3 sums دي؟ 3 summoner spells. 9 ايه دول؟ completely new items are coming, and even Hextech Gunblade is back. In ranked, you will be able to get double LP for a win or not lose any LP for defeat, and dodging will be heavily punished. What? Season 1 of 2026 will be the season of Demacia. ديماسيا باين من بتاع. Summoner's Rift will be Demacia themed with Petricide, Gold and Blue accents. Atakan has been removed from the game. Blood Roses and Feast of Strength are also gone. Baron Spawn has been moved back to 20 minutes, and all epic monsters will be about 15% more durable. Then we have the new feature called Overgrowth. It causes turrets to build up crystals over time. Champions that hit turrets with these crystals on will detonate them for big damage. Speaking of Demolish, it's also getting a rework. Demolish will now be a simplified 3-hit passive. Blades will remain on the outer turrets, but inner and inhibitor turrets will now also have turret plating, although without increased gold. Minion spawns are also being adjusted. First minions will now spawn at 30 seconds into the game, so 35 seconds faster than before. After 14 minutes in the game, waves will spawn every 25 seconds, but with 1 melee minion less. Minions will spawn every 20 seconds and will also have 1 less caster minion. Starting next year, Nexus turrets will keep respawning, but this time with 40% health instead of 100% health. Makes sense. Another massive change is a change to home guards. Enhanced movement speed from home guards دي اللي هو من البيز will persist until you reach your outer turret. Once the laning phase is over, home guards will extend to the furthest pushed minion in each lane. This way, if you want to split push, you will be able to catch up to your waves much faster. Another new feature will be called Phalites. Those will be special locations that grant temporary bonus vision to wards. If you place a ward in them, you will get extra vision beyond a ward's typical range. Yellow trinkets will also recharge faster. Spawn rate of vision plants will be increased and new locations will be added. Crucially, Riot is adding role quests for top, mid and AD carry. So now every role will have their respective quest instead of just كويست ده زي اللي احنا عملناه في التشالنج تقريبا صح؟ يعني مثلا سبورت اسيست اي جس او سي اللينز التانية kill participation I believe مش فاكرة. Support and jungle. Let's look at the rewards for all of the roles, as they are pretty crazy. Top laners will get an increased level cap up to level 2. كيف صح؟ التوب لين لليفل 20 ليفل كاب مش 18. 20. More XP from all sources and access to teleport, even if they didn't take it. In this case, teleport ثواني يعني هم لو معهمش تي بي اجباري اللعبة هتحط لهم تي بي؟ واو. will be their third summoner spell. Wow. If they had teleport, however, they will get enhanced teleport that will provide a large, long duration shield when you arrive. يعني انت لو خدت 3 يعني انت حرفيا كتوب ليد اللي انا فهمته انت ممكن تلعب كده ب4 سمز 3 عاديين والتي بي جرانتد، بس لو انت واخد تي بي من ال3 هتبقى enhanced وماله. Mid laners will get free tier 3 boots and a faster recall. However, it's going to be on a cooldown. This may be better than you think, as symbiotic souls seem to be removed from the game. ماشي. Bot laners will get an extra sum of gold, increased gold for the rest of the game, and a 7th item slot. اوكي يعني حوار السلوتس ده مش على كل الناس والليفلز مش على كل الناس، يعني الاي دي سي هو اللي هيبقى معاه ايتم زياده. طب ثواني انا شايفه ان الميد لين اقل ريورد فيهم. التوب واخد زي كل حاجه في الجيم، البوت ما شاء الله برضو مدلعينه. الميد ايه بقى؟ هي ريكول اسرع
What is this? That 7th item slot is basically reserved for your boots. No longer you will need to sell your boots for 6 full items. Jungler and support role quests are also getting adjusted. Junglers will see their smite deal more damage, get more gold and XP from jungle camps, and bonus movement speed حلو حوار الجنجل كامبس ده عشان ما الاقيش واحد جنجلر حمار ما بيفهمش حاجه يجي يعمل لي سمايت للكانون. شكرا. in the jungle. بونس موفمنت سبيد ان ذا جنجل، يعني ما يجيش يتمشى لي كده في نص الليل بقى. Supports will get discounts on control wards, more gold over time, and a new dedicated slot for control wards. طب والله كله متدلع ومتروق عليه، الميد لين اقل بجد ريورد فيهم. Riot is also removing their lane swap mechanic that they introduced for 2025. احسن. Now let's look at some massive changes to LP and rank. ايوه. Riot is adding a new feature called Ages of Valor. If you score a mastery of C or higher in your auto-filled games, you will either get double LP for a win or LP mitigation on a loss. واو تحفة بجد، دي احسن حاجة عملوها سوفار علشان الناس اللي بتبقى اوتو فيلد ما يقعدوش يدوجوا ويعيطوا اوتو فيلد. ساعتها هيبقوا مجبرين ان هم يلعبوا ومش يلعبوا عادي ويترولوا ويبوظوا الجيم، لا يلعبوا حلو وكويس علشان لو جابوا سي اور هاير هياخدوا دبل ال بي، ولو خسروا الجيم بس هم لعبوا حلو مش هيخسروا بوينتس. يعني اعتقد كده كلنا نفسنا يجينا اوتو فيل بجد تحفه. It will also be possible to receive the ages. انا عرفت انا هعمل ايه، انا هحط اللينين اللي ما عليهمش ضغط، يعني مثلا احط ميد توب وادعي ان يجي لي مثلا بوت سبورت. benefit if you play less popular roles. If you play Okay, priority less likely to be auto-filled, getting ages similar in players or priority roles, you will less likely to get auto-filled, but from time to time you will get Ages of Valor as an extra reward. اوكي يعني حتى مش شرط، يعني انت ممكن تاخد الحوار ده حتى لو ما تعملكش auto-fill، بس from time to time مش متحددة يعني. It will no longer be possible لا ما بقوله to dodge the game to avoid being auto-filled. Autofill status will now carry over to your next games. Furthermore, in Master Plus, if you dodge the game, it will count as a full loss. اوف لو حد في الماستر قاله وعمل دوج للجيم كأنه لعب الجيم وخسره. احسن. Autofill is also going to be It's not like يعني احنا بنلعب في الماستر قاله بس يعني حاجة كويسة نفسي يعملوها عندنا. improved to better match auto-filled players by role. If it cannot match by role, it will match the number of auto-filled players. Duo queue has been added back in Grandmaster and Challenger. If you are Diamond 1 or higher, you can duo with anyone from these tiers. مش فاهمة هي تعتبر ايه. Riot is also recalibrating يعني اللي على الشمال يقدر يدوم على اليمين. What? ايرون يقدر يدوم على سيلفر؟ برونز مع ايرون وسيلفر وبرونز، سيلفر مع ايرون وبرونز وجولد ماشي. اوكي جولد بقى واحد قبل واحد بعد عادي، الباقي بقى كله عادي. بلات مع جولد ايميرالد مع بلات دايموند مع ايميرالد دايموند، بس مش كله يعني دايموند لا ينفع عادي. دايموند 1 بقى ما ينفعش يلعب مع ايميرالد. دايموند 1 يقدر يلعب اقل حاجه دايموند 3، بس ممكن يلعب مع تشالنجر. واو ازاي؟ وماستر ممكن يلعب مع تشالنجر. MMR in lower tiers in ranked. Some iron or bronze players may now be higher ranks than before. Riot is also adding climbing indicator. It appears when your visible rank is lagging behind your current MMR. Now let's look at the items. Hextech Gunblade and Stormrazor will be back in the game. ستورمريزر كده ما كنتش بحبها قوي الصراحه. ستورمريزر عادي بس كان نفسي يرجعوا ايتمز تانية غير دول. In a similar state to before.
9 completely new items are coming. وديني. Before I show you all the new items, one more important information. Crit damage is going back to 200% Wow. in 2026. الاديسيات متروق عليهم. First new item is called Emblem of All-Inning. This is a zeal item for AD carries that play around their ult. It has ultimate ability haste, plus the burst of attack speed and guaranteed critical strikes for After casting your ultimate, your next 3 basic attacks gain 50% attack speed and critically. دي هتبقى حلوة مع سيفر. الناس اللي هي بتبقى هتبقى حلوة مع يونارا جدا. يا لهوي دي هتبقى تحفة مع يونارا. اضرب الالتيميت وانا اصلا بألت وبأوتو اتاك. 3 next basic attacks هتاخد 50% attack speed و critical strike 75% of your normal critical strike damage for 8 ثواني. insane. if an attack with already critical strike instead هتعمل 10% bonus true damage. واو هتعملها نرفة الهبل ده. كايسا فين فارس. بس برضو فارس ممكن يبقى من بعيد. ممكن يعني رينج الالت بتاع فارس اعلى من رينج الاوتو اتاك بتاعه unless انتوا الاثنين في نفس الرينج بتعملوا من قريب. لكن كايسا من قريب. فين من قريب. يا فين هتبقى متخلفه. يونارا واو. free attacks after اش مش شرط. اش انت ممكن تضرب الالت بتاعها جلوبال. جينكس الالت بتاعها جلوبال. اسمه ايه ده. ازر الالت بتاعها جلوبال. يعني انا بصراحه ما اعتقدش يعني مش هستخدمها على حد بيضرب التاته بالتارجت من بعيد. انا هستخدمها مع حد بالتاته بتبقى within الفايت على موقعت. يا عم بقى. ulting. If you would have already crit on these autos, instead you get some bonus true damage. Snowball is an item for long range AD carries. It increases your attack damage based on how far away you are from your target. Furthermore, on takedowns, هتبقى حلوة مع كيتلين على رينج يعتبر. you also get a large amount of extra attack range to help you clean up the team fights. Bloodsphere استنى في passive 2 ما قريناهوش. Whenever a champion you dealt damage to within 3 seconds dies, gain 100 additional attack range. تخيلوا دي على كيتلين ومعاها بكار يعللها الرينج هتضربك وانت في البيز. insane. لسه بقول. also get a large amount of extra attack range to help you clean up the team fights. Bloodsphere is an AD item with Omnivamp and Tenacity. It also has haste that scales with your bonus AD. gain haste whenever an enemy champion dies with think of you. انا حاسه دي more of fighters او assassins. Omnivamp يعني مثلا تالون مثلا زد الناس دي. كاتارينا كده يعني. Tenacity If you score a takedown, it also gives you a large amount of extra Omnivamp for 8 seconds. Then there is item for AD assassins. هو كان قايل اللي فاتت دي ايه؟ مش ايه. Whenever you get the takedown, it grants a buff that makes your next attack against an epic monster or tower deal a large amount of damage over time. دي هتبقى حلوة مثلا للناس اللي بتلعب زد جنجل تالون جنجل اي assassin جنجل هتبقى جامدة. Time scaling with your lethality. This should give AD assassins an option to close games if they successfully assassinate an enemy. It also gives extra true damage to a spell, scaling with lethality, on a 20 seconds cooldown. Then we have Scepter of Bonking. شكلها ميج دي. It's an AP fighter Shin item that doubles your on hits, so it can be a really interesting pick, for example for Diana or Gwen. For 8 seconds your mana ascends. While ascended your spells cost 100% more mana. You gain increased ability damage, shielding, healing and the cooldown progress. يعني مش حاساها الصراحة قوي يعني. بونك. Then Mananonomicon is a new AP item with active. Activated to enter an empowered state where you consume significantly more mana, but your spells are more powerful and have lower cooldowns. Extra damage, healing and shielding on your spells scales with your mana. Mantle of the 12th hour ممكن بس مش حاساها الصراحة. شبه حاجة جينكس. is a lifeline item for tanks.
It gives a large heal over time effect. When you get low, the scales of your bonus خد يا زمكة تنفع لك دي اللي اسمه ايه موقعي. armor and MR. While you're healing off this item, you also gain some movement speed and tenacity, so you can have more playmaking in team fights. Buff Engine is a new aura حلوة للتنكات للسبورتس مثلا التنكات هتبقى حلوة برام كويسة موقعي كده. item. This is an attack speed aura item for tanky melee supports that turns on the aura after you slow or immobilize an enemy. The duration is much longer for melee champions than ranged, so it's easier to maintain the attack speed for your team if you're a tanky melee support. حلو. And then the last item, Savior's Mana Bell plus Super Bell. This 2-item set is a new upgradable tier item for enchanters. Mana Bell grants heal and shield power based on your mana, and when upgraded into Super Bell at maximum tier stacks, it also heals your lowest nearby ally every second while you're in a combat with enemy champions, scaling the heal based on your mana. Now let's talk. دي هتبقى حلوة مثلا مع السراكة سرافين اي سبورت بيلعب مانا كتير. طول ما انت موجود انت بتهيل من غير ما تعمل حاجة، من غير ما تعمل حاجة حرفيا. لا مش حاساها worth it انشانترز ايوه، لكن مش الميجز. هتبقى حلوه قوي الانشانترز او اي سبورت يعني بيلعب ايتمز بتستهلك مانا وعنده شيلد باور وبتاع. بالظبط. يس سرافين هتبقى حلوه جدا. سرافين سونا ممكن نامي سراكة كده. Talk about WASD and voice chat. WASD movement is actually about to hit the live servers in the upcoming patch this week. WASD Now هتنزل. what about the voice chat? Riot has confirmed that they are not going to do anything with voice chat for 2026. شكرا. Swift play is also getting interesting massive changes. It will be significantly higher paced. مش فارقة The معايا game will Swift play start at الصراحة. level 3 with 1400 gold. Death timers will be shorter and sudden death will occur at 25 minutes in the game. Swift play. ايوه انا حاسه ان السيزون ده it's all about ADCs بجد. قول لي حاجه واحده للميد لين. كل الايتمز الجديده دي مفيش منهم ولا ايتم مفيده للميد لين ولا ايتم. كلهم يا اما اساسنز يا اما اي دي يا اما سبورت يا اما تانك. يعني لا تعليق. انا هسويتش اللين. انا هبقى اي دي سي مين هلعب يونارا وشكرا كده. To get an exclusive feature, Minion Frenzy. After a champion gets a takedown, nearby minions will go into a frenzy. بصراحه مش مهتمه بالسويفت بلاي فتقدروا تشوفوا لوحدكم. ايه ده خلاص كده تشيرز يا عم. مش عارفه المفروض يعني how to feel. Hey everyone, I'm لا خلاص بقى. about التغييرات دي بس حاساها interesting جدا. حاسه يعني حاجات احنا اول مره هنقابلها. يعني اول مره هنشوف ان الليفل كاب يبقى 20 ان يكون في ايتم سلوت زياده. يعني حاسه في تغييرات جذريه كده. الدبليو اس دي انا مش مرتاحه لها مش حباها الصراحه. فعلا يومي تبقى على بني ادم وطول ما هما ماشيين هو عمال ياخد 1% هيل زياده كل ثانيه عمال يتهيل كل ثانيه من غير اي حاجه.